विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा आपला टॉपिक आहे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन म्हणजे एखाद्या रेडिएशनची किंवा लाईटची वेव्हलेंथ प्रमाणे मांडणी. आज मी तुम्हाला एका छोट्याशा एक्सपेरिमेंटद्वारे स्पेक्ट्रम दाखवणार आहे. ह्या एक्सपेरिमेंटसाठी लागणारं साहित्य आहे प्रिझम आणि एक सोर्स ऑफ लाईट, ज्याच्या समोर एक व्हर्टिकल स्लिट आहे, जेणेकरून लाईट जो आहे तो प्रिझमवर फोकस होईल याकरता एक व्हर्टिकल स्लिट समोर लावलेली आहे. जेव्हा लाईट हा प्रिझममधून पास होतो तेव्हा वेगवेगळ्या रंगामध्ये त्याचं डिस्ट्रीब्यूशन होते किंवा वेगवेगळ्या रंगामध्ये त्याची विभागणी होते, त्यालाच आपण स्पेक्ट्रम म्हणतो. स्क्रीनवर जो तुम्हाला स्पेक्ट्रम पाहायला मिळत आहे यामध्ये वेगवेगळे रंग तुम्हाला दिसत आहेत. इंद्रधनुष्याचे 7 रंग तुम्हाला माहिती आहेत, तेच या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहेत. प्रत्येक रंगाला एक विशिष्ट वेव्हलेंथ असते आणि वेव्हलेंथ प्रमाणे ह्या सगळ्या लाईटची विभागणी झालेली आहे. यामध्ये 7 रंग आहेत. राईट साईडला आहे व्हायोलेट आणि लेफ्ट साईडला आहे रेड कलर. व्हायोलेटची वेव्हलेंथ ही सर्वात कमी असते आणि क्रमाक्रमानं प्रत्येक रंगाची वेव्हलेंथ वाढत जाते आणि रेडची वेव्हलेंथ ही सर्वात जास्त असते. व्हायोलेटपेक्षा कमी वेव्हलेंथ असणारे सुद्धा लाईट असतात, ज्यांना अल्ट्रा व्हायोलेट लाईट असं म्हणतात. रेडपेक्षा जास्त वेव्हलेंथ असणारे लाईट जे असतात त्यांना इन्फ्रारेड म्हणतात. अल्ट्रा व्हायोलेट आणि इन्फ्रारेड हे डोळ्यांनी दिसत नाहीत म्हणून त्याला इनव्हिजिबल असं म्हणतात. त्याचा सुद्धा स्पेक्ट्रम असतो, त्या स्पेक्ट्रमला इनव्हिजिबल स्पेक्ट्रम असं म्हणतात. आजच्या टॉपिकमध्ये आपण अशाच स्पेक्ट्रमचा अभ्यास करणार आहोत, जो ब्लॅक बॉडी रेडिएशनचा स्पेक्ट्रम म्हणून म्हटला जातो. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा आपला टॉपिक आहे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन अँड विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला शिकायचं आहे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन आणि विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ and a numerical example based on it. The example is like this: calculate the value of lambda max for solar radiation assuming that surface temperature of sun is 5800 Kelvin. Given T is equal to 5800 Kelvin and B is equal to 2.897 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin, and we have to find lambda max. Now first of all, what is mean by spectral distribution of black body radiation? We know that radiation is nothing but electromagnetic wave emitted by any body. Electromagnetic wave possess different wavelength. Then the arrangement of the electromagnetic wave according to their wavelength is called as spectrum. The arrangement of electromagnetic wave according to their wavelength or frequency is called spectrum. डिस्पर्शन ऑफ लाईटमध्ये आपण स्पेक्ट्रम शिकलेलो आहोत. प्रिझममधून लाईट जर पास केला तर तो वेगवेगळ्या कलरमध्ये सेपरेट होतो, डिस्ट्रीब्यूट होतो, त्यालाच आपण स्पेक्ट्रम असं म्हणतो. ब्लॅक बॉडी रेडिएशन म्हणजे ब्लॅक बॉडीमधून जे रेडिएशन्स निघतात ज्याला आपण थर्मल रेडिएशन असं म्हणतो, दे आर डिस्ट्रीब्युटेड अकॉर्डिंग टू देअर वेव्हलेंथ अँड फॉर डिफरंट वेव्हलेंथ ल्युमर अँड प्रिन्सेम studied the radiant power. Lumer and Pringsem studied the radiant power for different wavelength, and
given temperature. Here is a graph. In this graph, on x-axis there is a wavelength of black body radiation which is in nanometer. 1 nanometer means 10 to the power minus 9 meter. And on y-axis capital R. Capital R means radiant power. Radiant power is given by R is equal to Q upon AT. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण रेडियंट पॉवर म्हणजे काय शिकलेलो आहोत. इट इज डिफाइंड ॲज द एनर्जी इमिटेड पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम. नाउ लेट अस ऑब्झर्व दिस ग्राफ. या ग्राफमध्ये वेगवेगळ्या टेम्परेचरला हा ग्राफ काढलेला आहे. ॲट 3000 केल्विन द ग्राफ इज शोन बाय दिस ब्लॅक लाईन. For 4000 Kelvin, the graph is shown by blue line. For 5000 Kelvin, it is shown by a red line. 5500 Kelvin, it is shown by green line. All the graphs are similar in nature. In every graph, there is a peak value. And this peak value is shifted towards y-axis. That means it is shifted toward the shorter wavelength. Observing this graph, there are some observations like this. Number 1. From this graph, it is concluded that at a given temperature, the energy distribution is not uniform, and given temperature radiant energy distribution is not uniform for different wavelength. The meaning of it is that for shorter wavelength, the energy distribution is small. For middle wavelength, the energy distribution is large. And for higher wavelength, the energy distribution is very small. Number 2. At given temperature, the radiant power R, radiant power increases with wavelength and becomes maximum. And then decreases with increase in wavelength. From the graph, it is concluded that the radiant power increases with increase in the wavelength becomes maximum. So this value is maximum value R max, and then the radiant power decreases with wavelength. Now the wavelength corresponding to maximum power is called as lambda max. It is correspond to R max. It is not a maximum wavelength, but it is the wavelength corresponding to maximum radiant power at the given temperature. Number 3. The area under curve gives total radiant power for all wavelength. That means at 3000 Kelvin, the area of this curve gives the total radiant power for all wavelength. Pause the video and write down the observations. Also plot the
graph. Now fourth observation, the maximum radiant power increases with increase in temperature. Also, area of the conductor under the curve increases with increase in the temperature. Fifth observation, the peak value that is maximum radiant power has wavelength which is shifted towards shorter value, or maximum radiant power is shifted towards the shorter wavelength as the temperature increases. The peak value that is maximum radiant power has wavelength which is shifted toward the shorter value for increase in temperature. And sixth observation, for 300 Kelvin, that means at room temperature, the wavelength corresponding to maximum radiant power is 5 into 10 raised to minus 6 meter. For all other wavelength, the intensity of the radiation, that means radiant power, is small. Another observation is that the maximum radiant power is for 300 Kelvin is corresponding to 5 into 10 raised to minus 6 meter. That means it is in the infrared region. Also from this graph, this dotted line show the visible region. That means for higher temperature, the wavelength corresponding to the maximum radiant power is in the visible range. Visible range means which is visible. It is of 400 to 700 nanometer, in between 400 to 700 nanometer. Again pause the video and write down the remaining observations. So this is about the spectral distribution of black body radiation or distribution of radiant power at given temperature according to their wavelength. Now what is Wien's displacement law? Wien's displacement law. According to Wien's displacement law, the wavelength corresponding to maximum radiant power at given temperature, the wavelength corresponding to maximum radiant power is inversely proportional to absolute temperature.
That means lambda max is proportional to 1 by T. Remember here, lambda max is not maximum wavelength, but it is the wavelength corresponding to maximum radiant power, or lambda max is equal to B upon T, where B is called as Wien's constant. Its value is B is equal to 2.897 into 10 to the power minus 3 meter Kelvin. By using this formula, we can solve our numerical example. Lambda max is equal to B upon T. So pause the video and write down the statement of Wien's displacement law and the formula. Now, in our problem, we have to find lambda max. It is given by lambda max is equal to B upon T. B is equal to 2.897 into 10 to the power minus 3 divided by 5800. Answer is 4.995 into 10 to the power minus 7 meter, or it is 4995 into 10 to the power minus 10 meter. 10 to the power minus 10 meter is equal to 1 angstrom unit. Therefore, lambda max is equal to 4995 angstrom unit.